or do you address it? Или вы лучше будете с этим иметь все-таки дело? Do you express love by supporting, addressing, and protecting, or do you express fear and doing nothing about it? Проявите ли вы любовь и будете как бы обращаться к этой проблеме и пытаться с ней помочь ей, либо вы просто закройте на нее глаза из страха? Which is superior? Что выше из этих двух? Everybody knows it's superior to address it. It is foolish to ignore it. И, конечно, все знают, что гораздо выше и лучше иметь дело с проблемой, потому что глупо закрывать глаза и бояться. So the evolved parent at one point starts addressing sex, drugs, other forms of nasty habits, associations, ethics, law, future, health, and so on. И поэтому мудрые родители, они в определенный момент времени начинают как бы работать с этой темой со своими детьми. Они обращаются к вопросам секса, наркотиков, потом, скажем, этики, Law, health, закон, здоровье и так далее. And so on. And this is very good. И это очень хорошо. Now, when it's not us and it's someone we love, when we have a certain level of evolution, we care so much that we deal with this unthinkable. И когда это не мы сами, а кто-то другой, тот, кого мы любим, то у нас достаточно, оказывается, внутреннего развития, чтобы хватило нам смелости и работать с этими вещами, о которых обычно умалчивают. For the parent who's protecting this little sweet child, it's unthinkable, these things. Потому что для родителя, который пытается защитить этого маленького, дорогое свое существо, для него все эти вещи — это то, о чем даже невозможно подумать, как бы. We were in Sweden just before we came here, and we visited our next door neighbors. Really wonderful people. И вот мы были недавно в Швеции, мы посетили своих соседей, которые жили рядом с нами. И это прекрасные люди. They were our next door neighbors when we lived there. Когда мы там жили, они рядом с нами жили. And they have a 15-year-old girl. И у них дочь 15-летняя. And in the middle of our little dinner, the 15-year-old girl gets up and decides she's going out. И во время нашего маленького такого обеда 15-летняя девочка встала и сказала, что ей пора идти. And the father asks, "Where are you going?" Я тебя спросил, а куда ты идешь? And she says, "I'm going to my boyfriend's." И она ответила, я иду к моему дружку. And he says, "When are you coming back?" И он спросил, а когда ты вернешься? And she says, "Tomorrow morning sometime." Она сказала, ну где-нибудь завтра утром. And you could just see, he just went. И вы можете представить выражение его лица. And the mother just went. И у матери то же самое. Totally devastated. Они были полностью опустошены. Totally concerned. Они так были озабочены. Screaming inside. Внутри у них был крик. But they were being Swedish. Но так как они шведы, so they said, "Okay." Они сказали, хорошо. And for me, it was such a study in the pain of being a parent. И для меня это был такой урок, какая это боль быть родителем. And yet the struggle to deal with it. И в то же самое время уметь бороться как бы вот эта борьба с тем, чтобы все-таки иметь с этим дело. Okay, now let's take that example and put it in the same person. Хорошо, теперь возьмем тот же самый пример, но теперь поместим все это в самого человека. You catching the point? Понимаете, о чем я говорю? Now, you should love yourself. То есть вы должны любить самого себя. Don't you? Не правда ли? How many of you can look in the mirror directly in your eyes and say, "I love you"? Сколько из вас может так честно посмотреть в зеркало и в свои глаза заглянуть и сказать, я люблю тебя? Go home and try it. You can do that? Сходите домой и попробуйте. Вы можете это делать? Yes. Wonderful. Прекрасно. Удивительно. I look in the mirror and I go, "I love you," and I go, "What am I kidding?" Я смотрю в зеркало на себя и говорю, я люблю тебя, сам себе. Потом думаю, я издеваюсь над ним. Who can love a character like this? Кто может тебя любить, я говорю себе. Look at this guy. Посмотрите на него.
I think like that. Я так себя и чувствую. I am my worst judge. Я самый худший собственный критик. I mean, really heavy critic I am. То есть я считаю, что я очень суровый критик. I know every little detail of all of my faults. Потому что я знаю все до мельчайших подробностей, все свои ошибки. And my conclusion is, how can I love somebody like that? И мой вывод, как я могу любить такого человека? That's not good. Но это нехорошо. Therefore, when I deal with my dark side, it's with a lot of fear. Поэтому, когда я пытаюсь иметь дело со своей темной стороной, то очень много страха возникает. And I don't always forgive it. Forgive it. I don't always forgive it. Я не всегда его прощаю. And I don't always understand it. И я не всегда понимаю это. And I don't always have compassion for it. И у меня не всегда есть сострадание к этому. And I don't always try to work it out. И я не всегда пытаюсь как-то выйти из этого положения. Because number one, it shouldn't be there at all. Потому что пункт первый, то, что это вообще изначально не должно было быть этого явления. And number two, if it is there, it should just shut up and keep the damn door shut. А правило номер два, если ты там сидишь, то закрой дверь и не высовывайся. Dark sides should not be seen and not heard. Темная сторона не должна быть видна со стороны. And if it is there, I'm just going to put junk on it till it's all the way down there and nobody knows it's there at all, not even me. I don't even have to dream about it. А если все-таки она существует, то нужно ее засыпать таким количеством мусора, чтобы вообще она не высовывалась, я даже сам про нее забыл. And every now and then, it pops up and says, boom, I'm here, deal with me. And I go, you again? И всякий раз, когда она оттуда выбирается и встает передо мной и говорит, я здесь, давай со мной иметь дело, я беру ее, говорю, о, демон, уйди отсюда. Now, when this fight is going on, after a while I get tired. И когда вот эта борьба происходит, через какое-то время я устаю. I'm not necessarily very strong, and this demon is very strong. Я не обязательно всегда такой сильный, а этот демон очень сильный. So I get really tired. То есть я очень устаю. And because of this, I need to negotiate. И из-за этого мне необходимо отрицать. A political settlement. То есть нет, мне нужно с ним договариваться, нужно с ним как бы сделать, вести переговоры политические. We have to get in the mediators, the negotiators, the experts to help figure out how we're going to live together. И нам нужны такие послы, посредники, которые помогут нам вместе прийти к какому-то соглашению мировому, как мы будем все-таки жить вместе. So periodically we get together and we say, now how can we make peace? И периодически мы встречаемся так и садимся вместе и думаем, как же нам быть в мире. And it was during these meetings, during these negotiations, that I started to understand that you cannot deny parts of yourself. И именно во время этих встреч, во время этих переговоров я начинаю понимать, что вы не можете отрицать часть самого себя. You cannot refuse to accept major parts of what you are. Вы не можете отказаться от того, чтобы принять какую-то существенную часть самого себя. So let's look at it in a different way. Поэтому давайте взглянем на это по-другому. Instead of looking at it as this really good spiritual person who has a dark side, let's look at it as my level of evolution. Вместо того, чтобы смотреть на это как на такое время, как вот есть хорошая духовная личность, у которой есть темная сторона, лучше посмотреть, вот таков мой уровень эволюции. In other words, instead of seeing it in this vertical way, where there's a vertical division between the dark and the light, let's see it as a homogeneous horizontal level of my development. То есть, другими словами, вместо того, чтобы проводить такую вертикальную черту, то есть между моей светлой стороной и темной, то лучше гораздо смотреть это как на просто горизонтальный мой уровень развития. And let's not give power to the dark. И давайте не будем давать силу этой темной стороне. Let's think for a second about the dark room. Давайте подумаем на секунду о темной комнате. I've analyzed this darkness business, and I found the following out. I've analyzed this business of darkness. Я проанализировал всю эту тему темноты, и я обнаружил путь, как провести расследование. Now I know my house pretty well.
Я знаю мой дом очень хорошо. When it's very, very dark in a certain room, I can just walk right in because I know where things are. You can. Yeah. Когда какая-то комната у меня очень темная в моем доме, я все равно могу спокойно туда войти, потому что я знаю все, что там находится. But I have a very good imagination. I have, yeah, really good imagination. Но у меня очень хорошее воображение. And every now and then I imagine there to be some kind of like something there. И периодически у меня вдруг возникает такое ощущение, а вдруг там кто-то такой вот находится. So the darkness is more than just objects I can't see. It's like forces. И поэтому эта темнота, это не только там те объекты, которые я уже знаю, но там могут быть какие-то силы. And all of a sudden my hairs stand on end and I'm like... И вдруг мои волосы стоят дыбом. Do you ever go to horror movies? Вы когда-нибудь ходили на фильмы ужасов? I don't. I never go. Я никогда. I can't stand them. Я просто их не выношу. I get too scared. I can't take it. Потому что мне слишком страшно становится, я не могу этого вынести. I remember once my wife was watching one of those long time ago, and I was trying to sleep. По-моему, я расскажу, что однажды, давно достаточно, моя жена смотрела один из таких фильмов по телевизору, а я хотел пойти спать. And all of a sudden there was like this. И вдруг я услышал такое. And I woke up. И я проснулся. It's like, I can't take this. То есть я хочу сказать, что я вообще не переношу. It's too much for me. I don't like that. Для меня это все слишком, я просто вот это вообще не люблю. Because I have like this, I get right into it. I have this imagination. I get right into it. Потому что у меня такое сильное воображение, сразу вхожу в это все очень глубоко. So sometimes I go in these dark rooms and my imagination thinks, what if something's there? And all of a sudden the room is filled with those things. И иногда я вхожу в такую темную комнату, и мне вдруг кажется, а что если там все эти существа, и сразу как бы для меня комната наполняется всем этим. And it's so interesting to me that I empowered the darkness. И это так интересно мне, что я сам дал как бы власть этой темноте. I can just imagine the plant sitting there, the vases, the chairs, all laughing at me. Look at this idiot.